Assalamu alaikum. আমি Tohid. আবার আপনাদের সামনে. Hello, I am Tohid again in front of you with another new video. I hope you had a great week because our all last PTZ worked fine. If you check our old video or old PTZ level, then you will find how it's work or not. Okay. How to spot and follow the smart money and order block forex analysis and PTZ live episode 17. This is episode number 17. You can also check other episode, old episode. Then you can measure or evaluate our PTZ works or not. আপনি ইচ্ছা করলে সেই পুরাতন আমার PTZ এপিসোড অ্যানালাইসিস এপিসোড ভিডিওগুলো চেক করেন। আমার ফরেক্স ফ্যাক্টরি এগুলো চেক করেন, দেখেন যদি সেটা কাজ করে দেন আপনি আপনার ট্রেডের সাথে করে দেন। আপনি যদি ট্রেড নিয়ে আপনি স্যাটিসফাইড থাকেন তাহলে এই ভিডিওটা আপনার না। ইফ ইউ হ্যাভ এ গুড স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড সাকসেসফুল স্ট্র্যাটেজি দেন দিস ভিডিও ইজ নট ফর ইউ। You don't need to watch my video. Okay, if you check my old post from Forex Factory or Facebook or other social media, and if you think my analysis or my given level work for you, then you can follow. Okay, let's proceed, move forward. I will try to cover all this analysis, both Bengali and English. Okay, today I will discuss some slide from my paid course. Okay, why? We will see or check how we spot smart money or footprint, big trader or big boys or big dog footprint before market move. Market move করার আগে আমরা দেখব যে কি কি সাইন দেখে আমরা বুঝতে পারি যে মার্কেটটা মুভ করবে কোন দিকে, এবং সেটা আমরা লাইভ অ্যানালাইসিস করব। ওকে, ইজ মাই অল ডেসক্রিপশন অ্যাবাউট মাই ফুল পিটিজি কোর্স. Again, I will not go by line. You can pause and read. Okay, my full PTZ course now আমি এখন 5,000 টাকা স্পেশাল PTZ কোর্স ইয়ে দিছি. Now I am giving special PTZ course only 5k. My full PTZ course is 20k. Now I am giving some people, 10 people, as a 4-seater available for only 5k. You can contact me personally if you are interested, and if you think my PTZ is work for you or suit for your trading style. Okay, I always show this slide because I love this quote and believe this quote. Okay, to know your enemy, you must become your enemy. Sun Tzu. So smart money or big dog or big trader, big institution, all are our like enemy. So we need to understand their behavior, their footstep and their movement before they take any decision or drastic move. Okay, so here is all these things. It's a little description about what is PTZ. Okay, please comments below and let me know my PTZ is works for you or not. আপনারা নিচে কমেন্টস করেন এবং জানান যে আমাদের পিটিজি আপনাদের জন্য কাজ করতেছে কিনা, বা আপনারা অন্য কি ভিডিও দেখতে চান। কোনো বিষয়ে যদি আপনাদের ভিডিও জানার থাকে বা কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা নিচে কমেন্টস করেন। আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক করেন, শেয়ার করেন এবং অন্যদের সাথে এটা করেন। ইফ ইউ লাইক মাই ভিডিও প্লিজ শেয়ার ইট for good spread and ring the bell icon. The beautiful thing about learning is nobody can take it from. If you want to trade or forex or anything, first you need to learn properly. If you have no proper knowledge, then you will not success. So you can go for paid course or free, available in YouTube, in Google and all these things. So this is up to you. If you are interested to about my PTZ paid course, then contact me. It's all contact details. Okay,
So let's move. Okay, we'll check all these things. Maybe you can think these levels are given today or made today. No, these levels or PTZ analysis made 3 days, 4 days or before of move. So we will show it. আমরা আগেই দেখবো যে এই মুভগুলা কি এখন আমরা তৈরি করছি নাকি আগেই আমাদের এই মুভগুলা আইডিয়া করা ছিল যে মার্কেট কোথায় মুভ করবে. দিস ইজ শর্টার পিকচার. If you see this move is a shorter picture, we always think about bigger picture. We need to understand the bigger picture. If you see any picture very close to your eyes, then you will miss lots of things. Okay, let's see. Now you see what will happen. I asked my paid student given this picture and ask them what will happen after this move. Market is dynamic and moving. So you see very interesting position. If you see left, it's a original so-called support resistance or something, or supply demand. But why smart money create this resistance? They create this resistance to manipulate you. They deceive you. They falsely create all this level again and again and again. এই যে লেভেলটা আপনি বাম দিকে দেখতেছেন এইটা হলো ট্রেডিশনাল সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স অথবা সাপ্লাই ডিমান্ড অথবা ট্রেন্ড লাইন, আপনি যাই মনে করেন. বাট তাইলে এই লেভেলটা কেন তৈরি করলো? এই লেভেলটা আসলে আমাদেরকে ধোকা দেওয়ার জন্য. এই যে এখানে ডলার সাইনগুলো আছে তার মানে এখানে প্রচুর লিকুইডিটি আছে. আমি কিন্তু আপনাদেরকে কোনো কিছু শিখাই, আই উইল নট টিচ এভরিথিং ইন দিস ভিডিও. আই এম জাস্ট শোয়িং ওয়ান মানে 0.001% to show you how PTZ works. You see, after and before. After smart money moves, they create this pocket and they suck all this liquidity. They grab or they blown out all this security, blot like a blotting paper. Then market moves. You see, and we know from this move, this PTZ, because we know how to analyze this process. We have a good process. আমাদের একটা ভালো সিস্টেম এবং প্রসেস আছে. আমরা জানি যে এইভাবে অ্যানালাইসিস করলে সেটা হবে. আমি একটু দিস ইজ টোটালি পেইড কোর্স কন্টেন্ট, but now I am sharing this because somebody asked me always what is PTZ, how it is work or not, all these things. Maybe they don't understand. This is a advanced level course, so you have to understand all this process. You see gold, before move or before any move we analyzed all these things on market. You see, I am just sharing all these things. Now you see all these posts are given September 13 September 30. Okay, here is a video I published last video September 20th September. You can check all my video and check all these levels. After publish my video, I update my post in Forex Factory or Facebook. If you follow my social media content or a link, free link, then you will find all these things. You see gold, all these things are given. You just check and compare your strategy, it is suit or not, this level is work for you or not, then decide to go for my course. Okay, if you don't know, don't follow me or don't ask me for this. There is a live Euro USD chart, is a 3 days before. Okay, 3 days. You see all this level are given 3 days before move, not after move. We'll deal with before move. যে পিটিজি মেম্বারদের একটা সিক্রেট প্রাইভেট গ্রুপ যেখানে প্রতিনিয়ত আমি পোস্ট করি, অ্যানালাইসিস করি এবং আমার পিটিজি মেম্বার যারা আছে আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ দে অলসো ডুইং অল দিস থিংস. তারাও খুব ভালোভাবে
এগুলো শেখার চেষ্টা করে, প্রশ্ন করার চেষ্টা করে। আমি শুধুমাত্র ভিডিও বা লাইভ ক্লাস করেই শেষ করে দেই না, একদম সব কিছু শেখানোর পরে তাদের কাছ থেকে হোমওয়ার্ক, হোম টাস্ক নেওয়ার পরে আমি তারপরে তাদের স্যাটিসফ্যাকশানের পরে কিন্তু আমি সেটা শেষ করার চেষ্টা করি, এবং আমি সব কিছু দেওয়ার চেষ্টা করি প্রফিটেবল ট্রেডার হওয়ার জন্য। আলহামদুলিল্লাহ তারা এখন নিজেরাই ট্রেড নিচ্ছে, করতেছে, আমার সাথে শো করতেছে, অ্যানালাইসিস করতেছে। দে আর ডুইং ফ্যান্টাস্টিক। মাই পিটিজি, all paid members are doing fantastic. They understand my PTZ, they understand my language, my voice. If they don't understand, they ask me. I will clear all this question with my answer. Okay, so all these things are very loud and clear. They are nothing hide and seek. If you are interested, then ask me for my PTZ paid course. আমার এখানে সব কিছু দেওয়া আছে, এখানে আমার স্টুডেন্টরা সব কিছু পোস্ট করে, অ্যানালাইসিস করে, তারা পেইড কোর্সে যা লার্ন করে তা আবার এখানে হোম টাস্ক করে দেখায়। দেখানোর পরে যদি কোনো কিছু কারেকশান থাকে আমি কারেকশান করে দেই, তাদের সাথে আমি সব কিছু শেয়ার করি। শুধুমাত্র ভিডিও বা পেইড লাইভ ক্লাস করার পরেই শেষ হয়ে যায় না, তারা প্রতিনিয়ত, প্রতিদিন, প্রতি ঘন্টায় আমার সাথে কিন্তু কানেক্টেড। আর যারা ফুল টাইম কোর্স করবে ফুল, তারা লাইফ টাইম সাপোর্ট পাবে। So all these things are loud and clear and everything is there. So আমরা now we move to the live analysis in our class. You know, always I start with dollar index, because dollar index is very important. You see, it's a bigger picture. It's an impulse move. This portion is correction, maybe correction and break and test this level, go more lower or more higher, we don't know. We will see or check all this level. So it is very loud and clear. You see, all levels are given. This is PTZ. Okay, if price break this level, then we will check ডলার আর মুভ। আমরা এই লেভেলগুলো দিয়ে রাখছি, এই লেভেলটা যদি ব্রেক করে এই লেভেলে আসতে পারে, এই লেভেলে যদি বাউন্স করে আবার উপরে যায়। ইফ বাউন্স দিস লেভেলস, দেন প্রাইস ক্যান মুভ দিস level to that level. Okay, if price break this level and test these levels, they may can go more lower. It's the same thing, but we know the process. We know the process, how to analyze, how to move, how to measure smart money movement. আমরা জানি কিভাবে স্মার্ট মানি মুভ করবে, কি হইতে পারে। We know how to trade impulsive market. We know how to measure ranging market or consolidation and trade according. So Euro USD, I already discussed with you all this PTZ level, and now you see same. If price up down move backward and forward, then we know how to trade this level or that level. You just compare your strategy and trading system, and if you see my given level are matching with you, then you can trade it. This is not any trade decision or any signal. Okay, this is totally educational purpose. I am always talking gold, you know, gold all this level, and I am expecting gold is go more higher, but need some correction. Okay, you see, it is smart money, because smart money suck all liquidity and blow like a bloating paper, like a Euro USD, then price can move more higher. Okay, if price can hold this level, we will look for buy again. You see, all these levels or all these things are given before move. Euro USD, I am expecting more higher, at least this level. If price break this level, maybe price can test this level in higher. If price breaks this level, maybe test this level.
ওকে, সো এই প্রাইস যদি এটা ব্রেক করে তাহলে আরো উপরে যাইতে পারে, এবং প্রাইস যদি টেস্ট করে নিচে যায় তাহলে আরো এখানে আসবে। এই প্রাইস ক্যান টেস্ট দিস লেভেল, ওকে, then we will look for buy again. I am very bullish bias, but according to US dollar and present US situation, President Donald Trump also test positive COVID-19, so it is very uncertain, but we will trade according to our trading system and our trading strategy. We know how to trade, we know what we are doing, so you have to learn, understand your process, your trading. Now market is changing, it is drastically changing. No, these days so-called trend line, support, resistance, pivot, Fibonacci is not work just like old days. Okay, so you have to adapt yourself according present market situation and behavior and sentiment. I am talking all these things again and again and again. If you believe my PTZ is work for me and you want to learn my PTZ, then contact with me. আপনি যদি মনে করেন PTZ কাজ করে, PTZ আপনার জানা দরকার, তাহলে আপনি অবশ্যই আমাদের সাথে এখন যদি একটা সেল সেটআপ পাই, if I see any sell evidence then we will sell, and if you see any buy evidence then we will buy. If price break and we see any sell evidence then we will sell again, and opposite we will buy. Is a OC dollar same, okay, if price hold this level we will look for buy again, or if price break this level and test this structure then we look for buy. Very simple, very understandable, very clear, loud and clear, but you have to understand the market situation, market behavior, momentum, and you have to understand all these things: impulse move, correction move, and smart money, order block, all these things. Otherwise it is very difficult to understand the market and stay in the market. It's a long time, it's very খুবই আপনি যদি না বুঝেন, না শিখেন, না জানেন, তাইলে কিন্তু আপনি এই মার্কেটে টিকে থাকতে পারবেন না। সো আমরা আজকে অনেক কিছু শিখলাম, we learned lot of things. If you think you learned anything new, then please share my video for good spread my PTZ. আপনি যদি মনে করেন যে আপনি অনেক কিছু জানতে পারছেন, শিখতে পারছেন এই কোর্স থেকে বা এই ভিডিও থেকে, তাহলে কিন্তু আমাদের সাথে আপনি শেয়ার করেন এবং আপনি আবার নতুন ভাবে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন, অথবা আমাদের কোর্সে যুক্ত হতে পারেন। ঠিক আছে, এখানে সব কিছু দেওয়া আছে, প্রত্যেকটা লেভেল দেওয়া আছে। আমার এই লেভেলগুলো বহু আগে থেকে সব কিছু একদম মানে দেওয়া, all given levels are checked before I start my trading. This is my habit, I am habituated all these things. USD sushi, all level are given, and if you check my old video in YouTube channel, you also find all these levels. This is not just I am showing today. So today I am going to sign off. আমি আজকের মতো বিদায় নিব। আল্লাহ হাফেজ, আপনারা ভালো থাকেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। ওকে, বাই।